kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. Assalomu alaykum. Bu videomizda sizlar bilan ingliz tilidagi yana bir ibora, ya'ni to kill two birds with one stone iborasi haqida bo'ladi. To kill two birds with one stone. Bu iboraning asl ma'nosi nima? Agar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, ma'nosi bir tosh bilan ikki qushni urib o'ldirmoq ma'nosini beradi. So I figured out a way to kill two birds with one stone. Like this. Lekin aslida unaqa emas. Asl ma'nosi shundaki, ya'ni biror bir ish harakatni, ya'ni ikkita yoki uchta ish harakatni birdaniga qilishlik hisoblanadi. Anna, where did you get that red wagon? Jonathan, I needed exercise and fruit. Ah, so you killed two birds with one stone by pulling the wagon to the store. Yes. O'zbek tilida ya'ni shunaqa iboraga to'g'ri keladiki, bir o'q bilan ikki quyonni urdim degan ma'no, ya'ni mana shu to kill two birds with one stone ingliz tilidagi mana shu iboraga mos keladi. Misol keltiradigan bo'lsak, example: we can kill two birds with one stone by dropping off the mail when we go to the market. Ya'ni biz bozorga ketayotib, pochta qutisiga xat tashlab, ya'ni ikkala ish harakat birdaniga bajarilyapti. Bozorga ketayotib, yo'lda pochta qutisiga demak xat tashlab ketyapti. Mana shu vaziyatda biz ya'ni bir o'q bilan ikki quyonni urishimiz mumkin degan ma'noda bu gap ishlatilyapti. Kill two birds with one stone.